we are going to see lecture on Criminal Procedure Code. Already in Criminal Procedure Code, we have seen up to section 102 of CRPC. It is relating to search. Before going to class, I would like to submit one thing. I have posted my lectures on Evidence Act, Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code. Nearly 90 lectures on 3 subjects in my YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through all lectures, kindly go to YouTube and you can see my lecture. The channel name is Ilango Ramasamy Advocate. You can get my channel from YouTube and you can see my lectures and get benefited. After entering into my lecture, you can click the button of subscribe. You will become a subscriber of my channel, and for doing the same, I am thanking you for doing the same. Then now I want to proceed the class section 103 of. So up to 102, the search is made by police officer. In the absence of any officer, that should be done in the presence of 2 witnesses, independent witnesses. Whether a search can be done in the presence of a magistrate, ஒரு நடுவர், நீதித்துறை நடுவர் ஒருவர் அவர் முன்பாக ஒரு சோதனை கட்டளை நிகழ்த்தச் சொல்லி உத்தரவிடலாமா? That is the whether a magistrate is entitled to do search in his presence. That is section 103. Any magistrate may direct a search to be made in his presence any place. For search office is competent to issue search warrant. So the magistrate can be accompanied when a search is to be made a police officer. That is the in his presence search can be made. A search warrant can be issued to a police officer. Search can be done in the presence of magistrate himself. That is the section. ஒரு சோதனை, ஒரு வீடு சோதனை, கட்டடங்கள், இடம் சோதனை பற்றி ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கும் பொழுது அதிகாரிகள் சாட்சிகள் முன்பு செய்யலாம் என்பதுதான் பிரிவு 102 படி வரை பார்த்துள்ளோம். அந்த சோதனை கட்டளையில் நீதிபதி தன் முன்பு ஒரு சோதனையிட தானும் தன்னுடைய முன்னிலையில் ஒரு சோதனையிடலாம் என்று ஒரு போலீஸ் காவல் அதிகாரிக்கு சோதனை கட்டளை பிறப்பிக்கலாம். ஸோ எனி மேஜிஸ்ட்ரேட் டேர் டு சர்ச் பி மேடு, அவரையும் அழைத்து கொண்டு சென்று அந்த இடத்தை நீங்கள் சோதனையிடுங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். I will go through evidence. Evidence obtained under illegal search is not completely excluded unless it has caused serious prejudice to the accused. ஒரு evidence obtained under illegal search is not completely excluded. ஒரு சோதனை என்பது சட்டத்திற்கு புறம்பாக செய்யப்பட்டால் அதனை முழுமையாக ஒதுக்கிவிட முடியாது. That is the completely excluded unless it caused serious prejudice to the accused.
அந்த சோதனை கட்டளை அவருக்கு மிகுந்த பாதிப்பை உண்டாக்குமானால் அது முறையற்ற வகையில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக செய்யப்பட்டதனால் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய உரிமையை பாதிக்கிறது புரிஞ்சுச்சுன்னா அந்த பாதிப்பு. ஸோ அந்த சில உரிமைகள் பாதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே அதை முழுமையாக, இப்போ சப்போஸ் 2 சாட்சிகள் இல்லாமல் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தானாக போய் பண்ணால் அது அவர் என்ன வேணாலும் செய்யலாம். தட் இஸ் தி ஸோ நல்ல விட்னஸ் வச்சு, நல்ல ஒரு அஃபீஷியல் விட்னஸை வச்சு ஒரு சர்ச் பண்ணுறாரு, வாரண்ட் இருக்கிறதுங்க. ஸோ இல்லீகல் சர்ச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா என்றால் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பி த்ரூ சிபிஐ வெர்சஸ் பல்டான் மல்லா அண்ட் அதர்ஸ் AR 2005 Supreme Court ஈக்குவலன்ட் சைட்டேஷன் Supreme Court 733 ARல 733 ஈக்குவலன்ட் சைட்டை 2005 1 தமிழ்நாடு லா ரிப்போர்ட்டர் 382 Supreme Court 2005 Criminal Law Journal page 918 or equivalent citation 2005 Supreme Court Cases Criminal page 674. These are the various journals published with the same authority, that is the state of MP through CBI etc. versus Paltan Malla and others. Then 104 of CRPC, power to impound document and etc. produced. Any court, if we think impound of any document or things produced before it under this court. Suppose after making search, things are produced before the court, then these articles should not be allowed to be taken by any person. If these are allowed, they can use it for any purpose, so that can be impounded. Suppose I would like to say one of the example. Arak, illicit arak is seized, or contraband like ganja, heroin. These articles are seized by the police. So suppose whether it can be returned to the parties or to any person, it is quietly impossible. That can be impounded. So அந்த மாதிரி these are the contraband items, prohibited items that can be impounded by the court and make an order to destroy the same. ஸோ மேற்பட்ட சட்டத்திற்கு புறம்பான சாராயம் தயாரிக்கப்பட்டாலோ அல்லது கஞ்சா, அபின் போன்ற அல்லது ப்ரௌன் சுகர் போன்ற பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டால் அது யாரிடமும் ஒப்படைக்க உத்தரவிட முடியாது. அதுவே அதை நீதிமன்றம் பறிமுதல் செய்வதற்கு உத்தரவிடலாம். பறிமுதல் செய்த பின்னிட்டு, வழக்கு முடிந்த பின்னிட்டு அதனை அழிப்பதற்கு உத்தரவிடலாம் before it enters. That is the power of the court. Any things which cannot be allowed to be given to any person, so that is quietly prohibited items, can be impounded. Suppose a forgery document, suppose weapons are seized to wage a war against the government. So these are the article cannot be returned to any person, that can be impounded. Likewise, a forgery document seized, then it cannot be used by anybody else. So those documents and articles can be impounded and can be ordered to destroy whatever the things according to the things seized. The court can pass order. That is the any court, if it thinks impound any document or things produced before under this court. ஸோ பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிடுவது. இம்பவுண்டிங் பாஸ்போர்ட், இப்போ ஒரு ஃபோர்ஜரி பாஸ்போர்ட் வச்சுருக்கிறாரு ஒருத்தர், அல்லது ஃபோர்ஜரி ஃபாரின் கரன்சி வச்சுருக்காரு, ஃபோர்ஜரி இந்தியன் கரன்சி வச்சுருக்காரு. அது இட் வாஸ் கல்ட் இம்பவுண்டிங் பாஸ்போர்ட் cannot be done by under 104
although it can impound any document things. Hence, passport would prevail over the கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட். ஸோ பாஸ்போர்ட்டை வந்து பறிமுதல் செய்ய முடியாது. ஒரு அசல் பாஸ்போர்ட்டாக இருந்தால் பறிமுதல் முடியாது, போலி பாஸ்போர்ட்டாக இருந்தால் பறிமுதல் செய்யலாம். தட் இஸ் தி வினிதா குப்தா வெர்சஸ் ஸ்டேட் 2011 1 MNJ கிரிமினல் பேஜ் 326. Equivalent citation 2011 1 Law Weekly criminal page 253. These are the law journals cited the above said Vinita Gupta case, various law journals published, and reciprocal arrangements regarding process, that is the 105. So what is meant by reciprocal promise? Thereafter this section is a territories desires that where a court in territory to which this court extends and desires that. ஸோ இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் இந்தியாவில் எந்தெந்த பகுதிக்கு அமுலில் உள்ளதோ அந்த நீதிமன்றம், ஸோ wherever it is applicable throughout India, any one of the court thinks that, desires that a summons to accuse, ஒரு எதிரிக்கு அழைப்பானை அனுப்ப வேண்டும் என்றால், வாரண்ட் ஃபார் அரெஸ்ட் டு என் அக்யூஸ், ஒரு எதிரிக்கு பிடியட்டடை பிறப்பித்தாரோ, இஷ்யூ சம்மன்ஸ் டு எனி பர்சன் ரிக்வயரிங் டு அட்டெண்ட் அண்ட் பிறகு ஒரு ஆவணங்களையோ அல்லது சான்று பொருள்களையோ ஆஜர் செய்ய உத்தரவிட்டாலோ அல்லது சோதனை கட்டளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றாலோ, issued by shall be served executed by at any place. So if a warrant, there is a summon or warrant of arrest, summons to produce a document or things, or search warrant, these four kinds of any one of the thing, warrant or summon, மேற் சொன்ன அழைப்பானை, பிடிகட்டளை, ஒரு சாட்சி ஒரு நபருக்கு ஒரு ஆவணத்தையோ அல்லது ஒரு பொருளையோ ஆஜர்படுத்த சொல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு அதற்கு அழைப்பானை அனுப்பினாலோ அல்லது சோதனை கட்டளை பிறப்பிக்கும் பொழுது, issued by shall be served executed at any place, அந்த இந்தியாவில் இந்த சட்டம் அமலில் உள்ள அந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் அமலில் எந்த பகுதியில் வேண்டாலும் அதை நிறைவேற்றலாம். So within the jurisdiction of the court in any state area in India outside the set territory. So it can be executed within India and also outside the territory of India. So இந்தியாவின் உள்ள எந்த பகுதியிலும் அந்த 4 சம்மன், வாரண்ட், சர்ச் வாரண்ட், summon to produce a document can be executed throughout India and also outside the India. ஸோ வெளிநாட்டில் கூட அதை நிறைவேற்றுவதற்கு உத்தரவிடலாம். இட் மே சென்ட் சச் அ சம்மன் வாரண்ட் இன் டூப்ளிகேட் பை போஸ்ட். இட் மே சென்ட், சப்போஸ் a summon is sent to a Rajasthan, the summon may be sent by registered post by the court to Rajasthan. So the summon, if a search warrant is issued, the search warrant can be by sent to Rajasthan court from Tamil Nadu. That is the post or otherwise to the proceeding officer of that court to be served executed any summon referred under in class A or class C has been so served provision section 68 apply in relation to summon proceeding officer to whom it is sent and is set served. This is the power to, suppose it is generally reciprocal arrangements, நீதிமன்றங்களுக்குடைய it is a adjustment between the two courts, whether it may be in India or foreign courts. So that is the arrangements. If we want to serve a summon
other than the territory of the court, suppose other state, then the place where summon is served, where warrant is to be executed, where produce the document, summons document to be served. So the summon or above said these things can be sent to the place which is situated in which court of that state. இப்போ ராஜஸ்தானில் ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு தாலுக்கில் ஒரு சம்மனை சர்வ் பண்ணணும் அல்லது ஒரு ஆவணங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி முடிவு செய்தாலோ அங்கிருந்து வரைக்கும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபரில் வசித்து வரும் நபராக இருந்தால் அவர் வசித்து வரும் அந்த அந்த எல்லைக்குள் எந்த நீதிமன்றம் அமைந்துள்ளதோ அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி அந்த நீதிமன்றம் அதனை சார்வு செய்ய முயற்சிக்கலாம். That is the arrangement made between this is the arrangement to serve the summon by another court that is within India or outside the territory. So it is arrangements between the two courts of different territories. One court want to serve a summon in some other territory area, and the court which is situated, the person who is residing in that area can receive the summon from the court which issued, and the receiving court can serve the summon, and again it can send back after service of the summon or notice to the parties. ஸோ ஒரு வெளி மாநிலங்களோ அல்லது வெளி மாவட்டங்களுக்கோ ஒரு பிடிகட்டலையோ அல்லது ஒரு எதிரியினுடைய அழைப்பானையோ அனுப்ப வேண்டுமென்றால் அவர் எந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் குடியிருந்து வருகிறார் அந்த நீதிமன்றத்துக்கு ராஜஸ்தானில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட தாலுக்கில் வசித்து வர்றாரு. அந்த தாலுக்கில் இருக்கிற அவர் எந்த பகுதியில் இருக்கிற அந்த நீதித்துறை நடுவருக்கு அனுப்பிச்சு அந்த நீதித்துறை நடுவர் மூலமாக அந்த சம்மனை சார்பு செய்வதற்கு ரெசிப்ரோக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட், இது நீதிமன்றங்களுக்கு இடையேயான ஒரு வகையான ஒரு ஒப்பந்தமாக ஒரு ஏற்பாடு, தட் இஸ் தி reciprocal arrangements. So it is a territory. So in any country outside, this is within the country, then outside India in respect to arrangement by central government. So central government make an arrangement to send a summon to Dubai, or it may send to a UK, United Kingdom, or it may send to the US courts. So the arrangements can be made by the central government, so which the summon can be served through UK court. Then what is the arrangements made by the central? Suppose it can be served through the consular general, தூதர், வெளிநாட்டு தூதர், இந்திய தூதரகத்தின் மூலமாக கூட சில சம்மன்களை சார்பு செய்ய அனுப்பலாம். இப்போ இந்திய தூதர் யூகேயில் இருக்கிறார், லண்டன் இருக்கிறார், அவருக்கு அனுப்பிச்சு அதை சார்பு செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ கான்சுலர் ஜெனரல், அம்பாசிடர், ஃபாரின் அம்பாசிடர், இந்தியன் அம்பாசிடர் posted in foreign countries can be used to serve a summon. That is the arrangements, that kind of arrangement is made by the central government, that can be done. That is the contracting state, it may send to the summon and duplicate from the court and justice, and the authorities and central government by notification. So the central government may specify which court can be used to serve the summons in out of India. So மத்திய அரசு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஜீவோ போட்டு நீங்கள் அதை வந்து துபாயில் சர்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணணும், யூகேயில் சர்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணணும், ஜீவோ போட்டு அதன் அடிப்படையில் சார்வ் செய்யலாம். ஸோ வித்தின் இந்தியா, this is the arrangements made between the criminal courts or civil courts
and it is outside India, what is the GO, what is the procedure to be made can be decided by the central government. வெளிநாடு வாசிக்கும் நபர்களுக்கு சார்பு செய்வதற்கு என்றால் அதனை மத்திய அரசு என்ன நடைமுறை பின்பற்ற வேண்டும் என்று தீர்மானித்து அதற்கு அரசாணை வெளியிடும். அந்த அரசாணைப்படி அதை சார்பு செய்யலாம். That is the procedure given by the central government by way of GA can be used by a court to send summon or warrant, whatever it is, to outside India, a person who is residing outside India. That is the procedure. When a court is said to be a set territory has received service or execution, so after you are sending a summon or warrant, or the court has received for service or execution, so எந்த நீதிமன்றம் அதை பெறுகிறதோ subsection 2, so that is the 105 subsection 2, எது பெறுகிறதோ summons to accuse and issued by the court in state outside India, and court as a contracting state itself causes to be same, and so the above said procedure what is stated in CRPC can be adopted by court other which is receiving the summon. எந்த நீதிமன்றம் சப்போஸ் இந்தியாவில் ஒரு ராஜஸ்தானில் அல்லது டெல்லியில் ஒரு கோர்ட்டில் சர்வ் பண்ணோன்னா டெல்லி கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு இந்த சிஆர்பிசியில் என்ன நடைமுறையில் அது சார்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அதன் அடிப்படையில் அந்த நீதிமன்றம் அதை அனுப்பி சார்பு செய்ய உத்தரவிடலாம். சப்போஸ் a Delhi court, a magistrate court receiving the summon from Erode court, the magistrate after receiving the summon from the Erode court, and it can send it to the concerned police officer, execute the summon and return back the summon after service, after getting the acknowledgement as contemplated in CRPC. ஸோ ஒரு ஈரோட்டிலேருந்து ஒரு நீதித்துறை நடுவர் டெல்லியிலுள்ள ஒரு நீதித்துறை நடுவருக்கு அழைப்பாணி அனுப்பி இதை சார்பு செய்து கொடுங்கள் என்று அனுப்பித்தால் அவர் அதை பெற்றுக்கொண்டு அந்த சம்மந்தப்பட்ட போலீஸ் அதிகாரி, அந்த ஏரியாவில் யார் போலீஸ் அதிகாரியாக இருக்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து இதை சார்பு செஞ்சு சிஆர்பிசியில் என்ன முறையில் சார்பு செய்ய சொல்கிறாங்களோ அதே முறையில் there can be the procedure stated for service of summon can be adopted by the police officer, and after service it can be returned back to the receiving court, and the receiving court after getting acknowledgement from the police officer, the acknowledgement sent to the court which issue the summon or warrant. That is the procedure. So that is the எந்த நீதிமன்றம் பெறுகிறதோ அந்த நீதிமன்றம் அந்த அழைப்பு ஆணையை அந்த காவல் அதிகாரி மூலம் சார்பு செய்து அல்லது நீதிமன்ற ஊழியர் மூலமாக சார்பு செய்து அதனுடைய அக்னாலஜ்மெண்ட்டை பெற்று எந்த நீதிமன்றம் சார்பு செய்ய அனுப்பியதோ பெற்ற நீதிமன்றம் சார்பு செய்ய நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைக்கலாம். தட் இஸ் தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது சிஆர்பிசியில். இந்த மாதிரி நீதிமன்றங்களுக்கு இடையே ஒரு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சிஆர்பிசியிலேயே. தட் இஸ் 105. ஸோ பரிமாற்றங்கள், சர்வீஸை பரிமாற்றங்கள், செய்தியை பரிமாற்றம் செய்வது, நீதிமன்றங்களுக்கிடையே தான் செய்ய வேண்டிய வேலையை தான் நீதிமன்றம் வேறொரு நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பு, அந்த நீதிமன்றம் அதனை முறையாக குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தை பயன்படுத்தி அதை சார்பு செய்து அனுப்பும் வகையான ஏற்பாடு சிஆர்பிசியில் செய்யப்பட்டுள்ளது. ரெசிப்ரோக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். So the warrant has to be executed. Suppose a warrant is issued, someone we can get acknowledgement. Warrant is a person can be arrested and produced before the magistrate receiving the summon, and if he is ready to furnish the document, execute the bail bond or and with the sureties, and he may be directed to appear before the court issuing warrant. ஒரு நபரை வெடி மாநிலத்தில் உள்ள நீதிமன்றம் பிடிக்கட்டளை பிறப்பித்து அந்த நபர் கைது செய்யப்படும் பட்சத்தில் அவரை அந்த நீதிமன்றம் முடிந்தால் பிணையில் விடலாம், ஜாமீன்தாருடனும் பிணையில் விடலாம். பிணையில் விட்டுவிட்டு நீங்கள் இந்த நீதிமன்றத்தில் போய் இத்தனை தேதி ஆஜராக வேண்டும் என்று அந்த பிணை பத்திரத்தில் கையொப்பம் பெற்று நீங்கள் ஆஜராகுங்கள் என்று பிணையில் விட்டு விடலாம். அல்லது if it cannot be done, அவ்வாறு செய்ய முடியவில்லை என்றால் it can
sent to the proper officer can be deputed to produce the accused before the court which issuing the warrant. ஸோ எந்த நீதிமன்றம் பிடிகட்டளை பிறப்பித்ததோ கைது செய்யப்பட்ட நபரை ஈரோடு நீதிமன்றத்தில் கொண்டு ஆஜர் செய்யுங்கள் என்று கூட உத்தரவிட்டு அவரை டெல்லி போலீஸார் மூலம் ஈரோடு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்ய கைது செய்யப்பட்டவரை உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பே. Likewise, if search is made, seizure articles, all the articles along with the seizure measure can be sent to the court which issued the warrant. The receiving court can make a search and articles seized by the police officer can be submitted to the receiving court. The receiving court in which it is submitted can send it to the court which issued the warrant to make search. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். தட் இஸ் தி reciprocal. ஸோ summons and received in contracting state has executed document and things producing that is the forwarded to the court issuing summon and warrant and the central government may specify in that behalf. That is the reciprocal arrangements. Then Chapter 7A, reciprocal arrangement for assistance in certain matters and procedure for attachment and forfeiture of property. இப்போ இது வரைக்கும் அழைப்பானை we have seen 105, we have seen summons to a person, summons to a witness, search warrant or arrest warrant. Then attachment, ஜப்தி செய்தல், பறிமுதல் செய்தல், சொத்துக்களை ஜப்தி செய்யவும் பறிமுதல் செய்வதற்கு என்ன வகையான ரெசிப்ரோக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், அசிஸ்டன்ட் சட்டை சில சங்கதிகளை பொறுத்து என்ன வகையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஜப்தி செய்வதற்கும் பறிமுதல் செய்வதற்கும் டு அட்டாச் தி ப்ராப்பர்ட்டி அவுட்சைட் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் தி கோர்ட். So suppose a property to be attached at Delhi by Erode court, the Erode court can send an attachment summon and pay and pass an order to attach the property of the person residing in that area, or the properties to be forfeited. That is the கைப்பற்றி பறிமுதல் செய்தல். ஸோ டெல்லியில் ஒரு சொத்தை ஜப்தி செய்யவோ அல்லது சொத்தை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஈரோடு நீதிமன்றம் டெல்லி நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பிச்சு அந்த சொத்தை ஜப்தி செய்யுங்கள் அல்லது பறிமுதல் செய்யுங்கள் என்ற வகைக்கு என்ன வகையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் Chapter 7A, that is 105A definition. So the contracting state, it is in the unless the contracting state means any country outside India arrangements have been made central government. So if it is outside India, the contracting state means outside any other country, in which means any country or place outside in India arrangements have been made by central government. So வெளிநாட்டில் ஒரு கட்டளையை நிறைவேற்றும் என்றால் மத்திய அரசு இதற்காக என்ன நடைமுறை பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். ட்ரீட்டிஸ், அந்த நாடுகளுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்டிஸ் இருக்கும். இதுக்குள்ளார இவனை கைது பண்ணால் எங்கள் நாட்டில் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லா, திஸ் இஸ் தி இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்ளிகபிள். அசைலம், இன்டர்நேஷ்னல் லா, பொலிட்டிக்கல் அசைலம், யூ are going through international law, then you can see there is a political asylum. There are certain political leaders went to other foreign countries and get an asylum from that country. So ஒரு அரசியல் நபர்கள், அரசியல்வாதிகள் அந்த இன்னொரு நாட்டிற்கு சென்று தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு அந்த அரசை நாடலாம். தட் இஸ் தி இன்டர்நேஷனல் லா. If you see the international law, you can get the political asylum. That is to be made. So that is the identify the include establishment of proof of the property derived and used for the commission of offence. Suppose it can
and the identifying the include established proof of the property. எந்த சொத்து என்று அடையாளம் கண்டு ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் கிரைம். ஸோ ஒரு குற்றம் நடைபெறுவதற்கு மீன்ஸ் எனி ப்ராப்பர்ட்டி டெரைவ்ட் அப்டைன் இன்டைரக்ட்லி பை பர்சன் இஸ் செட் ஆஃப் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் involving currency transaction are valuable. Suppose we can see in பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து நோட்டு கொடுத்தா மாற்றுறதுன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். அந்த இப்போ துபாயிலேருந்து பணத்தை வந்து அங்கே ஒரு 10 லட்சத்தை கொடுத்தா இங்கே 10 லட்சம் வாங்கிக்கலாம். துபாய் கரன்சியில் ஒருத்தட்டு கொண்டு 10 லட்சம் கொடுத்தேன், இங்கே 10 அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தால் அதை சீஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி மீன்ஸ் அசட்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரிப்ஷன். அவ்வாறு இங்கே இந்தியாவிலேருந்து முறையற்ற வணிகம் money is transferred to foreign country, then it can be, and property is purchased in foreign country, that can be seized and tracing and determining the source of deposition, movement of title and ownership. So if a person obtained a property in foreign country by using Indian money illegally, the property can be identified and seized. That is to be made. That is the definition. So 105B, assistance in securing transfer persons. So where a court in India in relating to criminal matter decides that a warrant of arrest or to attend a produce a time should and shall execute the place in conduct in court shall be such a warrant duty of such a magistrate in this one. They very arrest, warrant for arrest, attend to the produce. A witness summon or a person to be arrested is made and can be sent to the concern country. ஸோ வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி ஒரு நபரை கைது செய்வோம், அவருடைய சொத்தை ஜப்தி செய்வோம், நிறைவேற்றுவதற்கு அனுப்பி வைக்கலாம். அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எந்த நடைமுறையை கையாளலாம் என்று உத்தரவிடுகிறதோ அதை கையாண்டு பெறலாம் என்பதுதான். These are the basic things I will go through briefly, not elaborate discussion. Notwithstanding, all of that are similar to that course of investigation, inquiry and application made by investigation officer. So when the investigation is going on, a CBI officer or a CBI officer, foreign, suppose a foreign offense is committed by a foreigner or by Indian NRI, then he want to make any search and the investigation is going on and summons to the court may such a government notification to cause to be served and executed. So certain country refused to send him to the India. That is what is the treaty available between the two countries can be perused, then we can, like our Vijay Mallya and some of the industrialists went to London and settled at London, but they are needed by Indian courts. So the treaty, what is the treaty is saying, that should be considered. That is the procedure to be adopted, and a person and contracting whether Indian government have any treaties with the UK government to send the persons like Vijay Mallya and other things. These are the some of the examples. So assistant order of attachment or forfeiture, that is the search, that is the 105 unless request contracting says forfeiture attachment with regard to attachment of property, arrest the property and summons to then attachment and forfeiture 105C. So the attachment making, how the attachment can be made, similar like that, what is the treaty available. So these are the given different sections. That is the, but procedure are one and the same. 105D, 105J and 105B, and all of the procedure are one and the same. So but even though what is the search and attachment, unlawful acquire,
So each and every managing the property, so the notice of forfeiture, so fine levying forfeiture, so these are the 105 up to. So all are making arrangements with the foreign countries. So that is the 105. So various procedure for various things. Summons to a person, a warrant of arrest, attachment of property, that is the 105C. But the procedure are one and the same. Order of attachment and forfeiture of property. ஸோ சொத்தை ஜப்தி செய்வதற்கு என்ன நடைமுறை, ஆனால் அதே நடைமுறை தான் இருக்குது. 105ல் என்ன இருக்குது, 105A 105A என்ன B என்ன இருக்குது, அதே தான் 105C இருக்குது. பட் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அட்டாச்மெண்ட்டு. 105 both attachment forfeiture and deemed split under 105D to 105J. So that is the common procedure. And identifying unlawful acquired property. ஒரு வெளிநாட்டில் போய் பணத்தை வந்து பதுக்கி அங்கே போய் இப்போது சொத்து வாங்கியிருந்தால் அதை எப்படி இது பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கு என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், எப்படி போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும். தி சேம் ப்ரொசீஜர் இஸ் அடாப்டட். சீசர் ஆஃப் அட்டாச் டீசர் ஆர் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு சொத்தை பறிமுதல் செய்தால் அல்லது ஜப்தி செய்தாலோ அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி 105E, தட் இஸ் தி சீசர். மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் திஸ் சாப்டர். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கைது செஞ்ச ஒரு பாடு என்ன மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். அப்போ இந்த ப்ரொஃபஸர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் டு பர்ஃபார்ம் தி ஃபங்க்ஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கலெக்டர்கிட்ட கொடுத்து அந்த சொத்துக்களை நிர்வகிக்க உத்தரவிடலாம். நோட்டீஸ் ஆஃப் ஃபர்ஃபீச்சர். ஒரு சொத்தை பறிமுதல் செய்வதற்கு முன்பு அதற்குண்டான ஓனருக்கு உரிய அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்டர் D and S சர்வே நோட்டீஸ். ஸோ ஆஃப்டர் சீசர் ஆஃப் சம் ப்ராப்பர்ட்டி if it is forfeited, the notice should be served within 30 days and the property can be forfeited as contemplated in previous chapter, previous sections of CRPC. All the procedure are followed as contemplated in previous CRPC. So the forfeiture notice should be given. Forfeiture in the central after explanation cause of notice should not by material and the procedure affected they attend the court and other within the period of 30 days. So cause notice he may proceed to record the finding. So likewise, when a court wants to forfeit a property outside the country, then the notice will be served. After getting the notice, he should appear before the court within 15 days. These are the basic procedure already contemplated in CRPC, where some property and so-called notice in crime, but it is not identified the property, so these are the fine in lieu of forfeiture. அதே மாதிரி அபராதம் விதிக்கலாமா, பறிமுதல் செய்ய போனது அபராதம் விதிக்கலாமா. தட் இஸ் தி வெதர் இன் அடிஷன் டு forfeiture a fine can be imposed. The court makes declaration that property stand forfeited to the central government 105H, and in case where source only a part of the such has not been proved, and it shall make an order giving option for the affected by in the year forfeiture fine equal to market value of such a property. So the fine can also be imposed when it can be has not been proved to the satisfaction of the court. In case where source of the part of the property has not been proved, suppose a property illegally purchased, the source of income is not properly. So suppose a property 50% of the purchase was made by lawful earnings from the foreign country and 50% cannot be proved, that is the illegal, then the court can impose fine also equivalent to the market value of such a property. அந்த சொத்துக்கு என்ன மதிப்பு இருக்குதோ அதற்கு சவுந்த மாதிரி அதை அளவீடு செய்து அபராதம் விதிக்கலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். certain transfer to be null and void. சில சொத்துக்களை வேறு மாற்றியிருந்தால் அது வேறு நபருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்போ ஐ பர்ச்சேஸ் a property, then I will transfer my property to some other person after the attachment.
or after the passing an order of attachment, or after passing a forfeiture. If any transfer is made, then the transfer itself is illegal, that is the void. If after making an order of issue and property referred in the order and transferred by any mode, whatever transfers shall be purpose of and ignored, such a property shall be by central government and the property shall be deemed to be null or void. Suppose a property in foreign country or in Indian territory, after passing a forfeiture order or attachment order, the property was transferred to some other third person. So then the transfer is null and void. ஒரு ஜப்தியோ அல்லது ஒரு பறிமுதல் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்ட பின்னிட்டு அதனுடைய உரிமையாளர் அதை வேறொரு நபர் பெயருக்கு அவசரமாக மாற்றினாலும், அவ்வாறு மாற்றி எந்த வகையில் செயலோ அல்லது கிஃப்டோ அல்லது அடமானமோ எது செஞ்சாலும் அந்த வகையான பரிமாற்றம் செய்வது சட்டப்படி செல்லாது. அவ்வாறு மாற்றி அமைத்தல் the transfer whatever may be made by a person, the property against whom attachment is or forfeiture is order. After making the order, the person against whom the order in the person that person transfer the property by way of any mode of the law, then that transfer is illegal and void, cannot be enforced. ஸோ அவ்வாறு வேறு பெயருக்கு மாற்றி அமைத்தால் அது செல்லாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ ப்ரொசீஜர் இன் letter of request, every letter of summons and received by the central government from or summons and to transmitted to contracting state shall be transferred to contracting state may be concerned in India such a form and central government by voting. So if you want to serve a summon by a court to outside the territory of India, you have to send the same to the Indian government, Foreign External Affairs Ministry, and it can transmit the summon or warrant, whatever it is, to the country. What is the treaty they are having? இப்போ ஃபாரின் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு வெளிநாட்டு தொடர்புடைய அந்த மத்திய அரசின் துறைக்கு அதை அனுப்பி இந்த வெளிநாட்டுக்கு இதை சார்பு செய்யுங்கள் என்று நீதிமன்றம் அனுப்பினால், அந்த துறையிலிருந்து அது வெளிநாட்டுக்கு அந்த நாட்டிற்கும் மத்திய அரசுக்கும் என்ன வகையான ஒப்பந்தம் இருக்குதோ அந்த முறையை அதை அமுல்படுத்துவதற்கு மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கலாம். So the court can request a central government department, these are the summons to be served, these are the warrants to be executed. Kindly say the person is residing in UK or Norway or London or France, then kindly send it to the concerned country to make an arrest of him. Then the central government department, if any arrangements with made countries like UK and Norway, German, whatever it is the country, as per the treaties with that country, the central government department may send the warrant or summons to the concerned country. A request letter along with the warrant or summon sent by the court, considered by the central government department. After getting it, the central government department can send it to the foreign country, what is the treaties with that country, and get the summons to be served or warrant to be executed. ஸோ அதை இந்த இதை நீங்கள் சார்வ் பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சு இதை நீங்கள் இந்த சம்மனை அந்த பிடிக்கட்டளையை அடைப்பானையை சார்பு செய்ய கொடுங்க என்று நீதிமன்றம் ஒரு வேண்டுகோள் கடிதத்துடன் அனுப்பி வைத்தால், அந்த மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தால், மத்திய அரசு அந்த வெளிநாட்டுடன் என்ன ஒப்பந்தம் செய்துள்ளோ அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அந்த வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி அதை சார்பு செய்வோ அதை நிறைவேற்றுவதற்கோ பிடிக்கட்டல் நிறைவேற்றுவதற்கு தக்க ஏற்பாடு செய்யும். தட் இஸ் தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஸோ application of this chapter, central government may by official gazette direct the application to the chapter in contracting state with the reciprocal arrangement have been made, substitute condition and exception qualification as stated in the notification. So central government will always give a notification, that is the GO. What is the arrangements between the two countries?
there are certain exceptions are there. So that is related to international law. That is what is the arrangement between the international asylum, political. These are the things, and that can be adapted by the central government. So that is the section 105. Then next chapter, that is the security for keeping the fees and good behavior, we can see in the next class. So from section 60 onwards, so how 60 onwards, chapter 6, various chapters, sub-chapters, துணை அத்தியாயங்கள் உள்ளது. அதில் 60 முதல் பார்த்தீங்கன்னா 61 சாப்டர் 6, அதில் அழைப்பாணை, பிடிகட்டளை, சோதனை கட்டளை, ஜப்தி செய்தல், பறிமுதல் செய்தல், that is the summons to an accused, summons to witness, warrant of arrest, search warrant, attachment of property, forfeiture of property. There are various procedures to secure a person or to secure a document or to secure a property, which is all are related to a criminal case. How it can be done? Chapter 6 under various sub-chapters are dealing section 61 to 105. ஸோ 61 105 வரை அழைப்பானை எவ்வாறு அனுப்பிச்சு ஒரு நீதிமன்றத்தை ஆஜர்படுத்த வைக்கலாம். these are the powers are given to the court. How to make a person, how to make an attachment, how to make a forfeiture of the property, how to make a arrest warrant can be done. So these are the powers given. Enormous power is given to a court. With this power, court can exercise the criminal jurisdiction and render justice to the public. இந்த மாதிரி அதிகாரம் கொடுத்தால் நீதிமன்றத்திற்கும் காவல்துறைக்கும் கொடுக்கப்பட்டதை வைத்து நீதிமன்றம் தனது அதிகாரத்தை காவல்துறையும் முறையாக பயன்படுத்தி பொதுமக்களுக்கு நீதி வழங்குவதற்காக நீதிமன்றத்திற்கு இந்த ஒரு நபர் தேவைப்படும் பட்சத்தில் அவரை ஆஜர்படுத்தவும், அவரை கைது செய்ய உத்தரவிடவும், அவருடைய சொத்துக்களை ஜப்தி செய்யவும், அவருடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும், ஒரு குற்றம் நடவதற்கும் இடத்தை சோதனையிடுவதற்கும் பல்வேறு அதிகாரங்களை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 61 முதல் 105 வரை நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம், அதன் அடிப்படையில் எவ்வாறு ஒரு காவல் அதிகாரிகள் செயல்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கமாக இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு வாட் ஆர் தி பவர்ஸ், ப்ராசஸ், தட் இஸ் தி செயல்முறை. நீதிமன்றத்திற்கு இந்த அதிகாரம் இல்லை என்றால் அந்த குற்றங்களை விசாரித்து நீதி வழங்குவதற்கு முடியாது. ஸோ த எனார்மஸ் பவர் கேன் பி given to render justice to the court under CRPC. Like CPC also, these are the powers are given to civil courts. ஸோ ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு இந்த அதிகாரமெல்லாம் இல்லை என்றால் அதனால் தகுந்த நீதியினை வழங்க முடியாது என்பதற்காக இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் மேற்கண்ட அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அதிகாரங்களை வைத்து காவல்துறை அதிகாரிகளை எவ்வாறு புலனாய்வுக்கு இந்த சட்டத்தை முறைப்படி பயன்படுத்தி அதனை அனைத்து நபர்களையும் ஆஜர் செய்து சட்டத்திற்கு புறம்பான செய்களை தடுக்குவதற்கு நீதிமன்றம் நீதி வழங்குவதற்கும் அதிகாரம் இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வெளிநாட்டில் குற்றம் செஞ்சால் கூட, வெளிநாட்டில் இந்தியாவில் போய் தங்கிட்டால் கூட அதை எவ்வாறெல்லாம் செய்யலாம், நீதிமன்றத்தினுடைய பவர் என்ன, வாட் இஸ் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் தி போலீஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தி கோர்ட் ஆர் ஆல் டெல்ட் பை தி சாப்டர்
6 and 7 of the CRPC, that is the from 60 onwards, show the various procedures. So the next chapter is entirely different, CRPC. These are related to the procedure adopted by the executive magistrate, I think. Some of the procedures. So we will see. I conclude my class with this. Thank you for watching.